County Referral Hospital and also attached to several peripheral facilities where I oversee HIV care and treatment at the respective comprehensive care clinics. Today, we are here, we are gathered to witness a phenomenon which the Lord has done. And I would like to say that in my 11 years now in medical practice, and to be specific, 8 years in the practice of HIV and AIDS field, I've never seen a mother that is diagnosed with HIV at antenatal clinic and preferably the same hospital, and then later, after a while and attending the meeting of the Lord, after getting into contact with the prophets of God, later the same hospital tests the same mother and she's all over again HIV negative. In my entire profession, I've never seen that. And that's why I've come all the way just to weigh in and to testify that this is unique and we've never seen it. This must be a miracle. Daktari huyo anadhibitisha na kusema ya kwamba hii lazima ni muujiza, kwa sababu hajawahi kuona mahali popote mtu ambaye alizaliwa akiwa na mtu ambaye amechunguzwa na kupatikana kuwa na virusi vya ukimwi, ya kwamba kwa ghafla tu anaenda na kupimwa mara tena na kupatikana kwamba hana virusi vya ukimwi. Daktari huyo ameweza kuelezea kwamba kwa miaka yote 8 ambayo amekuwa akishughulikia watu walio na virusi vya ukimwi, hajawahi kuona jambo kama hili. Hivyo basi amekuja ili kwamba kuweza kudhibitisha na kuelezea kwamba jambo ambalo Bwana amelitenda ni jambo la kutisha na kuu kabisa. I'm a senior clinical officer with an experience of 14 years, having worked with many organizations on matters HIV that includes AMPATH, NASCOP, KEMRI, AMREF, then even the government itself. And I would like just to say HIV from the time of infection, it is a journey from the time of infection up to the time where this patient is educated about HIV, because there is no cure and they'll be subjected on drugs forever. That is till when maybe they lose their lives or when they die. Then when they are enrolled in the comprehensive care clinic, they are given a unique number. Then from there, baseline investigations happens. Then depending on the results, they are begun on the therapy that's like in the case we are in now, the scenario that we are handling. A file has been closed here in Nakuru of one called Janet. And you see, the circumstances under which the file is closing is not death. The file is closing because she has been healed of HIV/AIDS. You really look at it, you want to know how did that one happen? Because this kind of infection usually ends up in death, but this one has ended up in healing. That is now our point of, is it true that there is help here? Huyo ni Daktari Pastor pia akiweza kuelezea na kusema ya kwamba kwa mtasari kile ambacho ameweza kusema ni kwamba kwa miaka yake 14 ambayo amefanya kazi yake kama daktari, hajawahi kuona mahali popote mtu yeyote akisha kusajiliwa kuwa ana virusi vya ukimwi, akisajiliwa kwamba ana virusi vya ukimwi, faili yake haiwezi kufungwa hadi atakapokufa. Lakini daktari ameweza kuelezea imekuwa ni mshtuko mkubwa kabisa, kwa sababu faili ya Janet Chebet sasa iliweza kufungwa, sio kwa sababu Janet alikufa, lakini kwa sababu Bwana alimponya. Aliweza kuelezea kuhusu kuweza kudhibitisha ya kwamba working with the UNICEF Western Region and also working with the Kisumu City Cancer Organization. I'm specialized on HIV and cancer related conditions. Now, what has made me to come here today is the new phenomenon that I've had
that somebody who had tested HIV positive has turned to be HIV negative. Now, HIV has been a burden to the entire globe, and it has also been a burden to even the patients who are taking the ARVs. I've worked from about 19 years of experience, and I've worked with Kenya Red Cross. I've worked also with Plan Kenya, and we used just to develop manuals on advocacy and creating of awareness. And we have never come across whereby HIV/AIDS could be deleted. And that's for us to be faced here today, that somebody just walk into a meeting, and it's not even one person, it is now 50 plus. This is something which has taken us with a great concern, just to run here in Nakuru, Kambiamoto, just to see what has taken place. And for sure, we have met the mightiest prophet of the Lord, and the power of blood of Jesus Christ has now proved the scientific that for sure the blood of Jesus can delete HIV/AIDS. That's what I can say now, that for us as the doctors, we lack words, we are shocked. I can say this is a wonder, this one is a true miracle. Ndio umeweza kumsikiza Daktari Amos ambaye ni daktari wa ngazi ya juu kabisa aliye na tajriba ya pata miaka 19 kama daktari akisimamia masuala ya virusi vya ukimwi na saratani. Daktari Amos ameweza kuelezea ya kwamba wameshangazwa na tukio hili jipya kabisa ambalo limeweza kutendeka. Daktari ameweza kusema ya kwamba wameshtuka kwa sababu kamwe hawajawahi kuona mtu yeyote ambaye amepimwa na kupatikana na virusi vya ukimwi akigeuka na kuwa kwamba hana virusi vya ukimwi tena. Wanasema ya kwamba hakika damu ya Yesu ina nguvu, kwa sababu katika taifa hili amesema ya kwamba sasa sio mmoja pekee, sio Janet Chebet peke yake, lakini ni zaidi ya watu 50 ambao wamepimwa na kudhibitishwa ya kwamba hawana virusi vya ukimwi. My name is Dr. Rispa Renson. I'm a medical officer working for the county government of Nakuru. I have an experience of about 5 years now, clinical experience. In my clinical practice, I have handled patients, HIV patients, in the wards, in the CCC, outpatient departments. And what I can say about HIV, it is such a burden to the patient, to the community, to the nation, even globally. It is quite a burden. Our patients, at some point, they even give up because of their and then socioeconomic challenges and all the challenges that come with it. And for us, for such a miracle to happen, that somebody turns from positive to negative, I can attest to the fact that it is such a big wonder. And we have, that is a referral system that we have as medics, because this is a medical impossibility. Huyo ni Daktari Rispa Renson ambaye ameweza kuelezea hapa. Kwa hakika wagonjwa wengi wakati mwingine ukata tamaa. Wanapoona yale ambayo wanapitia, wengi wanakata tamaa. Na pia ameweza kuelezea ya kwamba mara nyingi inakuwa ni mzigo hata kwa wagonjwa, kwa familia na hata kwa ulimwengu mzima. Na kwao wao kuona yale ambayo Bwana ametenda kwa Janet Chebet, amesema ni ajabu, ni jambo la kutisha kabisa kwa wao kama madaktari. You have heard what the doctors have said, that initially there was not much hope for anybody who has turned HIV positive, because eventually you are going to be subjected to the antiretroviral therapy, and maybe finally you succumb to the disease. But look here, right now there is hope for a cure has been failing. One time I told my colleagues that if this is going to provide a solution which we have not been able to provide for many years, bearing in mind that there is a lot of research going on now globally to find a cure,
if the Lord has given us a way out of this situation, why don't we go for this? This wonder that has happened in this part of Kenya should actually cause everyone everywhere in the world to desire to be a partaker of this. So I want to invite everybody to come and so that we can actually maximize on this availability of supernatural intervention. And I want to welcome the laboratory specialist to carry on with the process. Welcome. Thank you so much, Daktari. My name is Dominic Oliech Wamamba. I'm a medical laboratory officer with 25 years of experience. I've worked as a lab manager. I've also worked as a quality assurance manager. Right now, I am a lecturer, Kenya Medical Training College. And we would like now to proceed and we'd like to repeat these tests. This test is called Determine in a protocol in the country. Now, this test, I'm going to open, read and interpret the results yourself. So at the end of the day, we will be able to know whether it is positive or negative. Where we expect if the person is infected with the HIV, which is a red line, in case the patient is negative, in other words, the HIV is not in her body to cause the body to produce the antibody, anti-HIV antibody against the HIV, then the commercially prepared antigens impregnated in this rapid test kit here will have nothing to react with at all. Which finger do you want me to use this one? Thank you so much. So I'm going to disinfect the site where I'm going to do the puncture. Wanafanya ule uchunguzi mara tena wa virusi vya ukimwi kuweza kudhibitisha ikiwa ni kweli Janet Chebet ana virusi vya ukimwi ama hana virusi vya ukimwi. Wanarudia ule uchunguzi moja kwa moja, kila mtu akiwa anatazama. I wipe off the first drop. We are now harvesting the sample. Ya damu ili kwamba waweze kuipima, kuweza kututhibitishia kwa hakika ikiwa Janet Chebet wanaifanya hadharani kabisa. Let me put the buffer. Test, we are beginning our test. We're going to wait for 15 minutes to see the reaction. Naweza kuona ile sampuli iliweza kuchukuliwa na baada ya dakika 15 baadaye. Can we have the doctors come to have a look at this, please? Why are we having divided session of this? Now again, Janet, as I told you earlier, positive results, there must be a reaction here and a reaction here. A negative result, there will be a reaction here and there's no reaction here. According to this test, what you see and how I have explained to you
Is this a positive test or is it a negative test? It is a negative test. It is a negative test. So I'm here to submit to everybody that this test that we have done determined is HIV negative result. Na ule uchunguzi wa vitamin ukaweza kudhibitisha ya kwamba kwa hakika Janet Chebet hana virusi vya ukimwi kabisa kabisa. Janet Chebet alikuwa akufa kabisa kwa sababu ya virusi vya ukimwi, kwa sababu ukimwi ni tiba yoyote. Lakini wakati madaktari wako walipoingilia kati, Janet Chebet sasa hana virusi vya ukimwi tena. Yeye ambaye ameondoa mauti katika maisha ya Janet Chebet ni mambo ya kutisha kabisa, yanashangaza kabisa ya kwamba Mungu wa manabii anaweza kuondoa kabisa na kufutilia mbali kabisa virusi vya ukimwi. Hakika virusi vya ukimwi vinaweza kuponywa na kufutiliwa mbali kabisa kabisa. Hakika yote tunayoweza kusema ni utukufu kwa Bwana Mungu Mwenyezi. Yanaachia Masihi anarudi. Wacha tusherehekee vyema kabisa kabisa, kwa sababu Janet Chebet sasa ako huru kabisa kabisa. Kimu imepona.